News 24। পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম আয়কর বিভাগ কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন। পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম আয়কর বিভাগ 17 মার্চ 2026 তারিখে কলকাতার আয়কর ভবনের সভাকক্ষে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হলো। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের প্রধান মুখ্য আয়কর কমিশনার শ্রীমতী সুরভি বর্মা গার্গ। বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, এদের মুখে মুখ্য আয়কর কমিশনার এস্থার লাল রওয়াতকামি সহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং আধিকারিকগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আয়কর বিভাগের প্রধান মুখ্য কমিশনার সুরভি বর্মা নারী ক্ষমতায়ন এবং জনসেবায় নারীদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করে যে নারী আধিকারিক এবং কর্মীবৃন্দ নেতৃত্ব, প্রশাসন এবং নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে তুলেছেন এবং জাতি গঠনে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তিনি এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত রাখার ওপর জোর দেন, যা নারীদের পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম করে তোলে। আর এই উপলক্ষে আয়কর বিভাগ প্রথমবারের জন্য নারী কর্মকর্তাদের শক্তি সম্মান পুরস্কার প্রদান করেছে। তাদের দায়িত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে উল্লেখযোগ্য অবদানে রেখেছেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে অভিনেত্রী রাইমা সেন যোগদান করেছিলেন। তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি নারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের কৃতিত্ব উদযাপনের লক্ষ্যে আয়কর দপ্তরের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে এবং শক্তি সম্মান পুরস্কার প্রাপকদের অভিনন্দন জানান। শ্রীমতী সেন আয়কর দপ্তরের নারী কর্মকর্তাদের অনুপ্রেরণাদায়ক নেতৃত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। বিশেষত তিনি প্রিন্সিপাল চিফ কমিশনার শ্রীমতী সুরভি বর্মা গর্গের নির্দেশনের প্রশংসা করেন, যার গতিশীল নেতৃত্ব তরুণ কর্মচারী এবং কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে চলেছে। এই আয়োজনে বিশিষ্ট সেতার বাদক বিদুষী মিতা নাগের একটি সঙ্গীত পরিবেশনাও ছিল। তবলার সঙ্গে রুদ্রাশিস রক্ষিতকে সাথে নিয়ে তিনি এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। এই পরিবেশনটি উদযাপনে এক সাংস্কৃতিক মাত্রা যোগ করে এবং দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছেন। ক্যামেরায় চন্দন নামের সঙ্গে নির্জন নন্দের রিপোর্ট, এনএন নিউজ 24। Dear colleagues, officers, and staff members of the Income Tax Department, and esteemed guests, a very warm and happy International Women's Day to all of you. So I'm very glad to see the good audience here today. We are very happy to be joined today by Ms. Raima Singh, a distinguished Indian actor known for her contributions to both Bengali and Hindi films. We are also happy to have Ms. Meeta Nag, leading sitarist from the Vishnupur Gharana, and Shri Rodrasva Rakshit accompanying her on the tabla. We are glad all of you could join us on this event today. When I was preparing to speak today on this occasion, I thought about the many roles we women perform daily. In the department, we are as officers and staff members, we work as investigators, we are experts in fiscal law. But outside of these walls, we are daughters, we are mothers, we are sisters, wives, and friends. Often we are told that to be a leader in the income tax department, which is considered a very rigorous department, we must leave our personal selves at the door. But today,
I want to tell all of you the opposite. Our personal strength as a woman is exactly what makes us, all of us, formidable professionals. What women bring to the table is unique, and which is empathy along with professionalism and dedication. Every morning, I see the women of this department walking with a focused calm. I know that many of us are balancing our professional duties with our personal responsibilities, such as kitchen duties, looking after the children, the family, caring for elder parents. When we sit at the desk and deal with complex matters or difficult assessments, we are not just processing a file, we are demonstrating that women can lead with a sharp mind and a compassionate heart. We are proving that precision and empathy are not opposites, they are partners. I remember earlier in my career, I often used to think that I had to speak louder in order to be heard. But over time, I realized what our very own finance minister, Madam Nirmala Sitharaman ji, often exemplifies that true empowerment isn't about volume, it's about the quiet confidence of your conviction. It's about knowing your facts, your integrity, and your knowledge. Over the years, the presence of women in the department has increased significantly. And today, we are proud to have 9,000 women colleagues serving across the country in various field formations, such as investigation wings, policy, and administrative divisions. As Maya Angelou famously said, each time a woman stands up for herself, she, without knowing it possibly, also stands up for all women. As we move towards Viksit Bharat 2047, our approach has shifted from development for women to women led development. I urge all the women here to not be prisoners of the traditional mindsets. The world is changing rapidly, and we must all move towards a more progressive future as nation builders. I'm conscious that the work life balance is very challenging. As a leader of this charge of West Bengal and Sikkim, I am committed to creating a nurturing environment which is supportive, fair, and respectful to all our women colleagues. The department recognizes your dedication to both your families and the nation. This year, we have also instituted the Shakti Saman Awards to recognize and honor women employees for their outstanding contributions and commitment to excellence while serving in the department for the Group B and the Group C women. The global theme of this year's Women's Day is Give to Gain, a theme that resonates deeply with our income tax department. It highlights that when society, and in our case, the tax administration, invests in the women's empowerment, when the nation invests in the women's empowerment, then everybody stands to gain as we strengthen the family, the community, and the nation. Today, let us all come together to work towards a society where women have equal opportunities and can move forward and achieve success with as per their true potential and contribute to the nation's development. Let the senior officers and staff members share the wisdom with the juniors and the younger members share their fresh perspective. Let's learn to realize that you don't have to be a superwoman every day. Some days, just showing up, doing your best is a victory in itself. Let's ensure that the path we are walking in today is wider, smoother, and brighter for all the women who will follow us later. Once again, I extend my best wishes to all of you for growing, leading, and inspiring with your hard work, dedication, and commitment. Jai Hind.
Today we were celebrating the International Women's Day, which actually is kind of, it's not just a day. International, the women have to be celebrated throughout the year. So this was just our function being held, and we were lucky to have illustrious persons like Madam Raina Sen and the sitarist Madam Neeta Nag, which was our way of celebrating with the women and the officers and staff of our department. Also, this time, for the first time, we had instituted Shakti Saman Awards, which were given to the employees of our department, which was a way of celebrating that their commitment and dedication and in their field of work, and also the way they conducted themselves during the year. So this was a celebration both of Women's Day and also celebrating the uh, endeavors and the professionalism of our department. मैम, आप तो एक महिला है तो ये ऐसा डिपार्टमेंट Soma from the 1990 batch of IRS, and मुझे अब खुशी है कि अब 9,000 female employees are there in our department. So it is growing, and the number of females in our department is really growing. And now I am basically heading the principal chief commissioner region of West Bengal and Sikkim, and it is gives me great pleasure that more and more women are joining this department. Thank you so much. I think then it's অনেকটা মানে we can be safe. এবার আমি একটু সেকেন্ড একটু নিই। আচ্ছা, উইমেন সেফটি নিয়ে অনেক কথা